Creating your own social business in the arts and culture field for people with disabilities is a challenge. The lack of inclusion of people with disabilities in legislation, the prejudices or lack of opportunities they often face, when it comes to participating in the labor market and be involved in social entrepreneurship, are rather challenging. However, those who are interested, have abilities, high motivation and have support from others can take the first step towards this. Like Thanos has. Γεια σας, είμαι ο Θάνος. Μπορείτε να περάσετε μέσα να δείτε έργα μου. Τι από 4 χρονών. Με την αγιογραφία πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι? Με την αγιογραφία ασχολούμαι από 19 χρονών. Ωραία. Τι σου κέντρισε το ενδιαφέρον, τι σε έκανε έτσι να αγαπήσεις την αγιογραφία? Επειδή ο αδερφός του παπά που ήταν ζωγράφος και ο μπαμπάς της μαμάς μου αγιογράφος. Αγιογράφησε την εκκλησία την Αγία Σκέπη. Πολύ ωραία. Που βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο, στην Αθήνα. Οπότε είναι όλες τις οικογένειες του ταλέντο. Από τον παπά μου ξεκίνησε που έλεγα ότι δεν αγιογραφούσε, αλλά έκανε μόνο εκείνη την εκκλησία και γι' αυτό θέλησε ο Θάνος να κάνει και αγιογραφία, που μου ήρθε με ένα σαν κεραμίδα. Για πες μου για τις τεχνοτροπίες που ασχολείσαι και πώς έμαθες αυτές τις τεχνοτροπίες. Τις τεχνοτροπίες τις έμαθα από το δάσκαλό μου στην Αθήνα που δεν μας έδινε οδηγίες. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ έχουμε οδηγίες η κριτική σχολή. Η μακεδονική σχολή δεν έχει οδηγίες. Let's see the steps he made towards his dream. One, get familiar with the art and culture field and its basics, types of services and products. 2. Search employment options and legislation in arts for people with disabilities. 3. Look for business initiatives for people with disabilities within the art and culture field. Thanos' first contact with art began at the age of 5, after being diagnosed with atypical childhood autism, under the supervision of a child psychologist. He was born in Thessaloniki in 1978 and has lived there with his family for the first 8 years of his life. After settling in Athens in 1986 and attending the special school Theotokos, he continued painting, and in 1989 he participated in the first painting exhibition for children with disabilities with his works. After that, he participated in exhibitions in Athens and abroad every year. His works are in Brussels and London, where he took part in painting exhibitions of very special arts. In 1998 he represented Greece at the World Meeting of the Disabled in Mencap, England, where issues such as autonomous living, home economy, sports, arts etc. were discussed. In his personal development, as a man and artist, in addition to the support of his family who was undivided, he had the good fortune to work with teachers Kambero Vasilis, Vlaikos Magda, Vlaikos Alexis, and Nikopoulou in the art workshops of the Spiritual Center of the Municipality of Athens from 1993 to 2003. Along with painting, he was trained in hagiography at the same center with teachers Stavrolis Saka and Andreas Moussou, from 1997 to 2003. Και πήγες σε δάσκαλο, ήθελες να ασχοληθείς με την αγιογραφία, το ζήτησες από τους γονείς σου και έτσι βρήκατε έναν δάσκαλο και πήγες κοντά του? Είπαμε να έχουμε κάποιο απόγευμα, γιατί έπρεπε να κάνουμε κοινωνικοποίηση. Η κοινωνικοποίηση ήθελε κάθε απόγευμα μετά το σχολείο και ένα θέμα. Δηλαδή η μία ήταν μουσικό, η άλλη ήταν γυμναστική, η άλλη ήταν ζωγραφική. Ολύμπη. Δηλαδή 5 μέρες την εβδομάδα έκανε απογευματινά ώρα. Δεν έμενε χωρίς τίποτα ποτέ. Αλλά από όλα αυτά, από ό,τι βλέπω, σε κέντρισε παραπάνω η ζωγραφική. Κύριο Βασίλη Καμπέρο. Πάρα πολύ ωραία. Η ζωγραφία του κύριου Αντρέου Σου. At the beginning of 2006, he settled permanently in Cyprus, his father's homeland, where he lives, gets educated and works in Larnaca.
Since 2006 he has been studying in the workshop of Mr. Mavlagari, where his main occupation is painting. At the same time, he participates in a state training program in hagiography, of the Ministry of Culture and Education in Cyprus. He is currently part of the special school Agios Lazaros, actively participating in theatrical performances produced by his school in Cyprus and Greece, and on other occasions with artistic creations. He is inspired by the landscapes of Cyprus, which are the most important expression of his work in recent years and which he depicts uniquely with his sensitivity and authenticity. The purity of Thanos' outlook and soul, together with his dedication and painting talent, create works that move us and bring us closer to the truth of life and art. Under Cypriot law, artists are considered as independent employees, creators who receive income from their works, unless they work as employees in a cultural service or an educational institution. More information on the legislation concerning artists can be found on the official website of the Social Security Department of Cyprus. Unfortunately in Cyprus, the majority of painters, hagiographers like Thanos can be self-employed, but the limited labor market, the lack of stability in receiving income, lead them to work in other areas at the same time, to receive a more stable salary, to earn for a living. Eventually, their involvement in art becomes like part-time employment. Thanos works part-time in a supermarket, with the main purpose of socialization. He spends most of his spare time painting and on hagiography in his room, which he has turned into an art workshop. Ζωγραφίσω, ξέρεις τι κάνω τώρα? Για να δω. Εδώ κάνω τώρα την οργή Λάρνακας, ένα χωριό της ορεινής Λάρνακας. Βλέπω εδώ έχεις τα εργαλεία σου, τα πινέλα σου, τις μπογιές σου. Ναι. Για πες μου τι χρειάζεται για μία έκθεση, τις δυσκολίες που αντιμετώπισες όταν έκανες την έκθεση. Ναι. Μαμά μου αντιμετώπισε. Η μαμά μου αντιμετώπισε τις δυσκολίες. Και τρέχαμε από εδώ και από εκεί. Η έκθεση θέλει να τρέξει πολύ για να αγωνιστείς, να παλέψεις. Θέλει πολύ και σκληρή δουλειά και θέλει οργάνωση πάνω απ' όλα. Για να βάλεις τους πίνακες. Ζωγραφικής, να τους καδρώσεις, τους καμβάδες, να καδρώσεις τις εικόνες της αγιογραφίας, για να τυπώσεις τα προσκλητήρια, τα book, για να έρθει ο κόσμος να τα δει, να τα θαυμάσει, να τα αξιολογήσει και να κουβεντιάσει για αυτά. Αν θέλει να βάλει τιμή, να βάλουμε τιμή και άμα θέλει να τα αγοράσει. Πάρα πολύ ωραία. In Cyprus, people with disabilities can participate in social entrepreneurship. They can participate in vocational rehabilitation classes that can give them basic knowledge about several jobs that are available in the marketplace, so then, if they meet the criteria for the available jobs, they can then be placed in a part-time one that is suitable for them. Thanos found his second part-time job in a supermarket, in the cashier and customer service department, with the help of his teachers of vocational rehabilitation class, who have been appointed by the Social Integration Office, and work at Kentroomia Agios Lazaros Center for People with Disabilities. For support, visit a local organization that offers entrepreneurial guidance.
Search in detail legislation in your country connected with this specific field. In Cyprus, this guidance is offered by Social Inclusion Department. You can visit them in person or search info online. The Department of Cultural Services is responsible for arts and culture in Cyprus. The cultural services are the main exponent of the cultural policy regarding modern culture. Being in charge of the development of letters and arts in Cyprus, the information and participation of the public in the cultural development and the promotion of the achievements of cultural activity abroad, they play a very important role in shaping the cultural physiognomy of the place. For more information, visit their webpage. On this page, you can be informed about all the artistic cultural events of Cyprus, find information about all the cultural institutions, places, museums, exhibition spaces, roofs of letters and arts in every city of Cyprus, competitions and scholarships, etc. For gaining basic ICT knowledge, please go to the General Module 1, Digital Competences. Thanos already has the basic ICT skills he gained through his overall education. Specific ICT skills for social entrepreneurship in arts and culture are needed as well, but it depends on which specific field, form of art you will work in or search for work. Here is the list of several possible specific ICT skills. Thanos needs almost all specific ICT skills from the shown list to be a professional artist, and has already gained most of them through visiting several non-formal courses and learning by doing, with his father's help. Let's look at the specific marketing skills needed in this field. Thanos has his own Facebook page through which he promotes his paintings, shows videos from his exhibitions, showcases his new creations to the public and advertises. He also uses it to communicate with other artists for collaborations and training. Initially, through the social circle of his parents, he created some contacts, and slowly the circle of his online friends, followers is growing. He also uses it to communicate with interested customers and accept orders for paintings and hagiographies. He participated in group painting exhibitions. In 1989, 1992, 1994, 1995, 1996 and in 1997 at Xenia Gallery. In 1998 and 1999 in Gazi at Cultural Center Melina Mercouri. In 1998 and 2000 at Very Special Arts Hellas. In 2001 in the Cultural Center of Athens. And in 2002 at the Technopolis in Gazi. He also participated in group hagiography exhibitions. From 1997 to 2003 at Xenia Gallery, where he notably won first prize for his art piece Jesus Christ in 2000. Πέραν από το κομμάτι της δημιουργίας, της αυτοέκφρασης και από τις δραστηριότητες που έπρεπε να ακολουθεί όπως μου είπατε, πώς προχώρησε πλέον ο Θάνος στο να πωλεί έργα του και στο να κάνει εκθέσεις? Κάνει στην Αγγλία, στο Βέλγιο. Εκθέσεις ξεκινήσαμε από την Θεοτόκο που έκανε την πρώτη του ατομική έκθεση. Μετά κάνανε μια ομαδική, μάλλον πιο πολλές από μία. Μπήκε σε ομαδική έκθεση και μετά αυτό είναι από μόνο του πλέον. Πολλές φορές ήρθαν γκαλερίστες να μας ζητήσουν να του δημιουργήσουν έκθεση. Δεν το έκανα. Η μόνη έκθεση πάλι που έγινε εδώ ήταν ατομική το 10 και τίποτα άλλο. Από εκεί και εκεί κάποιος που θέλει κάποιο έργο θα παραγγέλνει στο Θάνο, εικόνες ειδικά. Πιο πολλές εικόνες έχουμε. Η επικοινωνία για να τον βρει κάποιος, να τον γνωρίσει και να ενδιαφερθεί να πάρει κάποιο έργο του μέσα από το Facebook, έτσι.
Έχω μια σελίδα στο Facebook μέσω από τον μπαμπά μου και πάνε και τα βλέπουν και πάει και τα βλέπει ο κόσμος. Έχουν κοστολογηθεί από ειδικούς, δεν κοστολογούνται από μένα. Ναι. Και βρισκόμουν πάντα στην ανάγκη να το επαναλαμβάνω αυτό, σαν να απολογηθούμε. Και δεν μ' άρεσε, γι' αυτό είπα όχι πίνακες, και για τις εικόνες βάλαμε μια στάνταρ τιμή. Οι μεγάλες με ένα πρόσωπο είναι 400, η κάτω, την οποία δεν την πουλάμε, είναι η Αγία Οικογένεια, είναι 500 γιατί έχει 3 πρόσωπα, και οι μισές εικόνες είναι 200, ούτως ώστε είναι πάντα με χρυσό, 22 καράτια. Ξέρω, δεν θέλω να κοροϊδέψω, γι' αυτό τις βάζουμε με χρυσό. Και αυτό κιόλας νομίζω και με τις τιμές τις σταθερές δημιουργεί και μια σταθερότητα και μια ασφάλεια και προς το Θάνο, ότι ξέρει ακριβώς. Τόσο είναι οι εικόνες. Για τους πίνακες είναι ανάλογα ποιος τον πάρει τον πίνακα, Ναι. που κάνουμε κάποια καλή τιμή. Από αυτή την τιμή που μας έχουν βάλει. Ναι. Thanos' mother, Mrs. Marilanuka Uramataki Kite Domaladu, has written a book which she has published and put on the market, titled My Life with Thanos, in which she tells the story of Thanos' life, presents his works, and explains the struggles and actions of parents to support their children for them to realize their dreams despite the disability. The book is written in Greek, and through it, the world beyond relatives, friends, classmates, neighbors and colleagues, can get to know Thanos and his artistic work, along with all his achievements as well as his global athletic performance in rowing. Ωραία, για μίλησέ μου για το βιβλίο σου. Είναι η ζωή μου με τον Θάνο. Πάρα πολύ ωραία. Στον Κυροβόλιο που έκανα προπόνηση, στο Πασαλιμάνι του Πειραιά. Και είναι και ο αγαπημένος σου πίνακας, όπως μου είπες. Ναι, είναι ο αγαπημένος μου πίνακας. Πολύ ωραία. Δείξε μου το βιβλίο σου, για άνοιξε το. Η ζωή με τον Θάνο. Ναι, είναι ο Ιησούς Χριστός που πήρε το πρώτο βραβείο το Μάιο του 2001. Άρα έχεις συμμετάσχει και σε διαγωνισμούς και έχεις βραβευτεί για τα έργα σου. Πάρα πολύ καλά. Δείξε μου και άλλες σελίδες. Κοίτα, εδώ είναι το γεφύρι Τζελεφού. Καμβάς ακριλικό στην Πάφο. Και εδώ είναι παλιό σπίτι της Δρούσας στην Πάφο. Πολύ ωραία. Από την αγιογραφία βλέπουμε τα τοπία τώρα. Εδώ είναι σπίτι στα Λεύκαρα. Πάρα πολύ όμορφο. Εδώ είναι σπίτι της Μυκόνου.